Not gonna 大丈夫 lie. よ。落ち着いて。That that was pretty cool at the end there. She was aiming for me instead of Kakeru. That's cool. That was cool. But like, here's the thing. I've played enough fourth wall breaky games to know you need to do more than that to spook. You need to do more than that to surprise me. I don't know if I can change my wallpaper or like mess with the files of my of my computer or say my name. You know. Unfortunately, they didn't go as far as I was hoping. And I knew that from the start, right? I knew that since the end of episode 3. Don't worry, it's not a critique from the game, but it would have been cool. You know, it would have been cool. You know, same thing in DDLC, right? It's what Monica did.危なかったわね。ギリギリのところでカケルがつながりを絶った。けれど、所詮時間稼ぎ。イーリスがあなたを見つけ出す前に終わらせなければ。つながりを絶ったことで、カケルを通してあの枝に干渉することはできないけれど、安心して、抜け道を用意した。まだカケルとつながっている世界の目がある。そう、サツキよ。私があなたを探し出せたように、あなたもサツキを探せるはず。集中して。あの枝に、あの日に、もう一度戻るの。Oh, this one, this part. Episode 3. Interesting. Wait. Yeah, it would have been episode 3. I thought we were going to go back to, well, yeah, I know it wouldn't make much sense, but I thought we would have gone back to when Satsuki went into Kakeru's apartment and saw Noah's corpse. I know I keep bringing it up, but like, what Yoichi did is fucked up, and there is no sympathy from me, you know? 感じる。来た。Hey guys, I'm a woman now. 変な感じ。あなたが別の世界のカケルくん？合ってる？合ってる。うまくサツキを見つけられたようね。戸惑っているでしょうけれど、時間がない。いずれイーリスもこの抜け道に気がつくはず。手短に話すわよ。今、ヨイチの体を操っているのは、ノアのアーティファクトを持つイーリス。つまり、現在のイーリスね。オーバーロードを持つ未来のイーリスは、相変わらずダミーの魂の影に隠れている。さっきノアが力を使えなかったのは、そのせいね。未来のイーリスの魂を捉えるためには、ダミーが邪魔。けれど、分かったことがある。オーバーロードを使用する瞬間は、現在と未来がダミーを介さず直接つながるの。カケルがヨイチを何度も殺したのは、それを確かめるためでしょうね。タイミングをつかんで、未来のイーリスとつながった瞬間にノアに撃たせる。そんな計画だったんじゃないかしら。ヨイチが乗っ取られるまでは想定していたでしょうけど、あんな姿になってしまったことと、あなたを直接狙われたことは誤算だったのでしょうね。ひどく動揺していたようだから。ただ、守備よく未来のイーリスを引きずり出せたとしても、それだけでは倒せない。イーリスは別の枝の自分とも同調しているの。オーバーロードを作り出したという事実をあらゆる枝にばらまいている。つまり、未来へとつながる因子すべてを消し去らないと、イーリスのアーティファクト創造を阻止できず、巻き戻されてしまうということ。手短って言ってたけどそこそこ長いの。聞こえてるわよ。これでもだいぶ省略してるのよ。邪魔しないで。はい、すみません。まあ、長くなっちゃったのは事実ね。さっさと結論を言うわ。未来のイーリスと同時に、あらゆる枝のイーリスを撃つ。オーバーロードが想像される未来を否定し、イーリスを完全に滅ぼすの。そのためには、あなたの力が必要不可欠。カケルくんが頑張っている間に、大体の枝のイーリスとのつながりはもう作ってあるんだよね。
作ってあるというか、もうできてたというか。私、別の枝ではイーリスと同調してたでしょ。そのおかげで、私がイーリスの魂を探知できるようになった。この枝のサツキと強く同調できたおかげで、イーリスと同調したサツキを経由して、イーリスの魂を感じられるようになったというわけ。そんなこんなで割とあっさりつながりは作れたんだけど、まだ全部じゃない。私たちじゃ、どうしても未来が無理。世界の目で観測しつなぐことができるのは、過去から現在まで。つまり、5月17日までが限界というわけ。その先は、あなたにつなげてもらうしかない。説明は以上。さあ、始めましょう。カケルが必ずチャンスを作る。How does it feel to have a man inside you, Satsuki? I mean, what? 次にイーリスがオーバーロードを使う前に、すべての枝のイーリスをつなぐわよ。God damn it. She had one more line after. Oh my goodness. What the fuck are they doing with the timeline? Oh yeah, alright. 反応薄くてよくわかんないけど、枝のイメージ共有できてる？できているという前提で進めるしかないわね。すでに私たちがつなげた枝の他に、あなたには未来の枝が見えているんじゃないかしら。その枝の中からイーリスを見つけなければいけない。目印は私の魂よ。私と同調したサツキとつながっているあなたなら感じられるはず。私の魂を見つけて、つなげて。あとはこっちでやるわ。つながった未来の私が同一の魂を持つイーリスを探し出し、つなぐ。さあ、やってみて。Oh my. Interesting. Bro. Look at this. It's all of Miyako's route though. Why is it only Miyako's route? 来た。大丈夫。ちゃんと伝わっているみたい。それじゃあ続けましょう。You know, it would have been cool. It would have been cool if there was a puzzle, but you know, if this was the solution of you have to connect all of the events of each timeline to the fucking, you know, yeah, that would have been pretty annoying. いいよいいよ、その調子。次行ってみよう。Sophie said that they were run out of time, but apparently they had enough time to do this. オッケー、来た。次で最後よ。急ぎましょう。There it is. This is the 9-9 episode 4. Wait, that doesn't make sense. This is the 9-9. But not from Brooklyn. 来た。全部つながった。ご苦労様。どうにか間に合ったわね。Somehow. あとは、かけるくん次第だね。そうね。あなたはサツキの世界の目を通して枝の観測をしてちょうだい。かけるがチャンスを作ったら即仕掛けるわよ。Yeah, that's right, Satsuki. You're only a spectator, like the rest of the girls here. 同調を切ったわね。それを抜きにしても相当遠くの世界にいるわね。もう一人のあなた。Yeah, I'm in a different dimension. 少し時間がかかりそうね。余計な手間をかけさせてくれるわね。ムカつくわ。レナ！あら？首痛えな。くそ。Yeah, they used
they used the neck squeezing sound effect so many times. I'm surprised you still have a neck to begin with. I'm surprised you still have a neck. 悪い。自力で抜け出すと思ってぼーっとしてたわ。行くぞ。ああ。ぶっ殺す。Uh, ふーん。まあいいわ。せっかくだし、この体の試運転に付き合ってもらおうかしら。she should have said, let's kill the hoe. Because it's a JoJo reference, and no other reason. てめえら、援護頼むぞ。勝利のイメージを強く。お兄ちゃん頑張ってノア、必ずチャンスを作る。最後は任せる。行くぞ。やってやるぜ。あなたたちを殺しようがないし、あまりやる気は出ないけれど、これはどう？ The fuck is going on? おい、平気か。俺のことはいい。叩き込め。決めるぞ。一撃で。ああ。もらった。体に穴が開いちゃったじゃない。第一世代のアーティファクト。鬱陶しいわね。少しだけ本気を出しちゃおうかしら。Well, 来た。今よ。found it. Am I saying that? Or is... Oh, wait. まさか。 No, god damn it. I don't know why I forgot. The whole point was for her to go back in time so that I could find her fucking... Never mind. I'm just stupid. I was about to question why they were going back there to where we saw Satsuki, but yeah, that was the whole fucking point. やったな、相棒。ようやく繋がった。Yes, I am partner. I used the power of 99. ノア。ええ。この瞬間を待っていた。本当にムカつくわね。The CG was so cool they had to do it again. 不本意だけど退かせてもらうわ。立て、闇ガラス。空間を断ち切った。転移はさせんぞ、イーリス。この。僕はあくまでも余市の味方だ。貴様に組みする義理などない。 We get it, your boyfriend's fucking dead. どこへ行こうと勝手だが、その体だけは返してもらう。ガキが。G オーダーフルアクティブ。やれ、ノア。パニッシュ。ノア、どうした。あいつまたトラウマが。違う。待って、この感覚。罠かと疑っちゃうけど、あがかせてもらうわよ。いや、ノアを守れ。分かってるよ。おいノア、さっさとやれ。けど、このままではソフィーも。ノア、ためらわないで。すべてのイーリスを撃つのよ。了解した。それがあなたの望みなら。私はソフィーの覚悟を、カケルが掴んだ運命を、ハッピーエンドへと繋いでみせる。イーリス、今度こそあなたを撃つ。ノア、行け。パニッシュメント。It is unfortunate that I have the music so low you can barely hear the lyrics, but probably would have been cool if I wasn't retarded and turned up the music. 1000年。多くの命を踏みつけて好きに生きてきたけれど。You know, shit got real because this is the first time the opening started playing, alright? That's the classic shonen trope.
that's when the main character locks in and the opening starts playing, and then we win. まさかあんな子供たちにね。悔しいけれど潮時ね。さようなら。地獄でまた会いましょう。すべての枝でイーリスの反応が消えたみたい。かけるくんにつなぎ直してみんなに伝えてあげて。終わったって。Iris is gone. 終わった。今度こそ倒した。ついにイーリスを。 Noah says, reflecting on those words as she proceeds to glance down. The plush doll lies motionless on the ground. Sophie used her soul as an origin point to build a connection with Iris's soul. That must mean Sophie's soul went along with Iris's. 死に損なったわね。You thought... we can't have any of the good characters dying. That wouldn't make sense. あれ、生きてる？そのようね。どういうわけか。Game, at least come up with a reason. Like, what do you mean I somehow survived? Yeah, somehow Palpatine returned. What the fuck are you talking about? G オーダーは私が罪人と認識した者のみを裁く力。 I don't remember the quote from Star Wars Part 9, but it was such a shit movie that there's no point in me trying to remember what the actual quote was. ソフィーティアとイーリスは同一人物かもしれないけれど、私はそう認識していない。1000年。あなたはもう十分苦しんだ。私にはあなたを裁けない。最後の贖罪のつもりだったけれど、もうしばらく生き恥をさらすことになりそうね。Okay, I wasn't paying attention to what Noah was saying. I was still thinking of Palpatine. Oh, okay. So what you're saying is that Noah is the reason why Sophie isn't dead. Thanks, Thanks, Noah. That's why you were saved for last. よかった。 Also because your power was the only one that was actually a threat to Iris. But, you know, that's neither here nor there. 私のことはいいから、カケルの心配をしてあげなさい。今にも倒れそう。カケルくん、お疲れ様。ああ、お疲れ。大丈夫？問題ないって言いたいけど、ダメだな。限界だ。Everyone begins to get blurry. Yeah, everyone begins to get blurry. 悪い。みんなで勝利を喜びたいけど、力を使いすぎたな。もう限界を維持できない。少しだけ待っていてくれ。会いに行くよ。すぐに。わかった。ゆっくり休んでね。待ってます。ずっと。本当にお疲れ様。カケル。ああ、みんな。ありがとう。I released the illusory bodies. Thank God I don't have to say anything about what we were doing in the bedroom to any of them. My link with everyone disconnects. I feel the thread snap as my pent-up fatigue surges in all at once. I crumple where I stand. おい、
無理すんな。さっさと俺も消せ。その前に高峰に肩を貸してやってくれ。いや、必要ない。He stands up and staggers forward. He kneels over by Yoichi and attempts to set him up, but Yoichi's body crumples to dust and gets swept away by the winds. Oh no, his boyfriend got Thanos. すまない。なぜ詫びる？余一が望んだことだ。What okay, yeah, what did he want? You know, that 自分を貫いたんだ。悔いなどあるまい。だといいんだがな。むしろ詫びるべきは私だろう。実はイーリスだけでなく、ソフィーからも協力を打診されていた。he had no if Yoichi had principles, he wouldn't have only empathized with another psychopath. One that was more psychotic as him, because she was a psychopath for 1,000 years. So that shit was brewing. そうなのか。ええ。この子もアーティファクトを持っていると偶然気がついたの。他の枝でかけると関わりがあるようだったから、万が一の時は手を貸してって。だが私は君の敵に回った。Yeah, and you were pretty useless when you did turn on them. イーリスの転移を阻止してくれただろう。助かった。それも私自身のためだ。He picks up the tiny scraps of Yoichi that are still left and stands up. He's gonna put them in a bag. さらばだ。ああ。じゃあな。Takamine turns around and walks away. レナもありがとな。助かった。俺はお前の減退だ。助けるのは当然だろ。じゃあな。楽しかったぜ。お前と一緒に暴れるの。ああ。じゃあな。ソフィーもありがとな。俺を見限らないでいてくれて。無駄に長生きしているからわかるのよ。本当に絶望したのかどうか。目を見ればね、いつか立ち上がるとわかっていた。だから私も準備をしていたの。そうか。ありがとう。おかげでやり遂げられた。お礼ならさつきに言ってあげて。私にもできることあるでしょって怒っていたわよ。ああ、そっか。そうだな。ずいぶん冷たく突き放しちゃったからな。俺とあと謝らないと。終わった。やっと終わったんだな。ええ、終わった。あなたとあなたの仲間ともう一人のあなたの力で。Thank God I don't need to stay in this branch any longer. It would be... I do not want to clean up the 2-week-old corpse in my apartment, alright? そっか。ソフィーも知ってるのか。もう一人の俺もありがとな。いつも俺を助けてくれて。それとなあ相棒、頼みがあるんだ。別の枝のみんなに会いに行くとき、みんなにやったぞって伝えに行くとき、この枝の記憶を俺に引き継がせないでくれ。イーリスを倒したその記憶だけでいい。辛い記憶は心を壊す。あんな思いをするのは俺が最後だ。みんなの死は俺だけが覚えておく。悲しいのはもう十分だ。だからSure. I'll make sure they won't remember when you had sex with any of them. Alright. Understood. ありがとう。疲れた。本当に
疲れた。悪いソフィー。先生にお礼を言いに行く前に少し休む。少しだけ休んで、それからかける。おやすみ、かける。ゆっくり休みなさい。On the bright side, at least no one will know there's a corpse in my apartment. 5-1. I wait for Noah to finish up her shower. Oh shit, I forgot to... I wait for Noah to finish up her shower by aimlessly watching videos. I peek at the clock at the corner of my vision of the display. We sure are taking a while. Maybe I should have called Sora back to my apartment instead of making her way to the train station plaza. I'll send her another text to tell her we might take a little longer. よし。 I set my phone down and turn my attention back to the computer monitor. That's when I hear sounds from the other room. It seems that Noah's finished showering. お待たせ。ああ、それじゃあ。 So you know how your girlfriend has died multiple times? Have the memory of her corpse in the have the memory of her corpse being in your apartment for 2 weeks. Memories race through my mind. My chest burns red hot. Noah probably notices the change in my expression. おかえり、かける。 She smiles softly. I want to say thank you, but I can't get the words out. Instead, I simply hug Noah as tight as I can. Only hug? Pussy shit. ずっと一緒だったのに。なんか、すげえ久しぶりに会う気がする。一人で頑張ってたもんね。どこまで知ってる？一度負けて、かけるが過去に戻って、たった一人でとっても頑張ってたこと、全部知ってる。そっか。There are a few things that I made sure not to show. Like all of the sex you had with the other girls. Oh wait, you wanted me to make sure she forgot all the deaths? なんだろうな、この感覚。全部終わった達成感と一緒に、虚無感というか、孤独感みたいなのもあって、ずっと会いたかった。Noah wraps her arms around me and comfortably pats me on the back. My memories are fragmented. I only have a vague understanding of what might have happened. But I'm not going to force myself to dig it up. There are probably memories that aren't essential for me in the now. 終わったね。 I mean, let's just say I don't think you want to be broken to the point where you start realizing that you aren't the one with Overlord. And also, I don't think you want to relive the 2 weeks you were with a corpse of Noah. That too. ああ、終わった。みんなにも伝えないとね。そうだった。ずっとこうしてたいけど、これ以上空を待たせちゃダメだな。シャワーは？体拭いたからいい。出かける準備、もういいか。うん。じゃあ、来るかわかんないけど、みんなも呼んでいいか。うん。みんなでお祝いしよう。だな。よし。みんなに連絡してみる。わかった。とりあえず出るか。うん。We leave the apartment and I text everyone while walking. Everyone seems to be free since they read the messages and agree right away.
I send one to Yoichi too, but no response. Yoichi probably has memories of that branch too, or maybe he doesn't. Either way, as long as I have memories of us killing one another, it's going to be pretty hard going about life as usual. I tell myself that the show must go on, but I really don't know I really don't know if it can, to be honest. あ、やっと来た。ごめんなさい、待たせて。気にしないでくださいっていうところですけど、超待った。お腹ペコペコですよ。悪いけどもうちょっと待て。はあ、なんで？お腹減りすぎて割とイラついてますよ、私。みんなも来る。マジ？じゃあ待つ、全然待つ。先にお店入っておく。そろそろ混む時間だし。そうだな。席取っておいた方がいいか。どこ行く？かなりいいことあったんで贅沢したいところなんだが。何？付き合ってますって発表する気？違う。みんなにとってもいいこと。みんなに？なんだろう。後のお楽しみってことで。人数そこそこいるし、ファミレスにすっか。ん？これ大していいことじゃねえな。うるせえな。本当は焼肉とか行きたいけど、予算的に厳しいんだよ。私も持ち合わせが心もとないかも。私なんか財布持ってねえしな。嘘つけ、絶対おごんねえぞ。ちっくそ。よし、行くぞ。We head to the diner. Fortunately enough, there's still empty seats available, so we're able to secure some of them. We just order access to the drink bar, and wait while sipping on our drinks until people start showing up. お待たせしました。お、早い。自転車飛ばしてきちゃった。Kuja was the first to arrive. あ、はるか、こっち。すみません。電車のタイミング合わなくて、遅くなりました。こっちこそすみません。急に誘っちゃって。Next, Kosaka comes. ん？私が最後か。すまん。待たせたな。Takamania is last. Everyone's assembled. We place our orders, and once they all come in, I give the news. I tell them that we beat Iris. マジで？終わっちゃったの？そっか。他の枝でイーリス倒せたんですね。 It seems that Noah is the only one who has memories of that branch. Ah. So the me in this world didn't give anyone else the memories because we're like I guess we're like fuck it, you know. If I don't need to give the memories to any of the girls, I don't need to give them to any of them. What am I saying? If Kageru doesn't want me to give some memories to any of the girls, I won't give any of the memories to any of the girls except Noah. Everyone else looks very confused as a result. I look at Noah and awkwardly smile, seeing as how the conflict ended under their noses. Their surprise is warranted. すべての世界線のイーリスを消し去ったか。つまり、今私たちがいるこの世界線の脅威も去ったということか。そのようね。Sophie appears in a smaller size than usual atop the table. 途中までしか観測できないから、イーリスと本当に決着がついたのかどうかはわからないけれど、確かに気配が消えているの。いつもおぼろげに感じていたもう一人の自分の存在が、きれいさっぱり消えている。別の枝のあなたたちがうまくやってくれたみたいね。と言われてもって感じなんだけど、実は生きてましたとかないよね。I mean, I guess Takamine helped. What's funny is that the one thing he did for Kakeru in that branch was more impactful than literally anything he did for Yoichi in this game. 大丈夫。と言いたいんだが。うわ、急に弱気になった。一回騙されてるからな。
でも今回は本当に大丈夫なはず。もしまだイーリスが生きているのなら、20日に事件が起こる。何事もなく過ぎれば、私たちは成し遂げた、ということになる。報告するのちょっと早すぎたか？かも。でも、確信はある。イーリスは滅びた。私はそう信じている。ひとまずは20日まで様子を見るということでいいか？ええ。私も調べておくわ。念入りにね。それじゃあ、私の話は済んだから行くわ。またね。 Goodbye. Sophie teleports off in a rush, returning to her own world. 最終決戦だって緊張してたから拍子抜けだな。でも終わったのなら嬉しいです。実は私少し怖くて。わかります。私も不安でいっぱいだったので、もう解決できたのなら素直に喜びたいな。慎重な結城くんが断言したのだ。油断はできんが、構えすぎる必要はないかもしれんな。あ、そうだ。高峰に聞きたいことあったんだ。なんだ？アーティファクトを持ってるよな。そういえば高峰先輩、ソフィーさんのこと見えてましたよね、今。質問の意図がわからんな。ソフィーはユーザーにしか見えないんだよ。そうだったのか。先輩もユーザーなの？言い逃れはできんな。その通りだ。なぜ黙っていたの？誤解しないでほしいが、君たちを信頼していなかったわけではない。仲間に加わった頃はアーティファクトなど持っていなかった。本当だ。入手したのはつい最近なんだ。言いそびれちゃったとか？違うわけではないが、隠しておくことで有利に働くかもしれんと考えてな。いや、すまん。嘘はやめよう。ここぞという場面で披露し、驚かせたかったんだ。そんな理由？なんだその言い訳。とか、他のやつだったら言ってるけど、高峰だと妙に納得できるな。I mean, he's not wrong. He did do it. He did reveal it at the last minute to impress his boyfriend, only to be killed by him after for his artifact. So the plan backfired. 窮地に陥り、力に覚醒。ありきたりだが燃える展開だ。憧れたんだ。分かってくれるだろう。はい、いいんですよ、みやこ先輩。無理に合わせなくてもいいんですよ。その気持ち、わかります。ええ、わかる。すごく。あ、いたよ、理解者いたよ。しかし、終わったのならば、ドラマティックに披露する機会も失ったというわけか。ちなみに、どんな力なんです？うん。あ、言わない気だな、この人。It's the ability to cut things really well. まあいいじゃないか。力など使う機会がないのが一番だ。そうね。伝えるのが早かったかもしれないし、実感も乏しいとは思うけれど。とりあえずお祝いってことで。20日に確定するわけでしょ？じゃあ、その後ちゃんと打ち上げしようよ。焼肉行こう、焼肉。焼肉？あれ、お肉嫌いです？いえ、みんなで焼肉なんて、私なんかがいいんですか？ちょっと意味わかんないですけど、いいでしょ、全然。家族以外と行ったことなくて、すみません、取り乱してます。私も友達とは行ったことないかも。当然私もない。無論私もだ。まあ行かないですよね、焼肉とか大人いないと。そもそも家族以外と外食とかあまり。私もだ。みゃーこ先輩が裏切った。私もそんなには行かないので。空だって友達と外食なんて行かねえだろうが。
2位にもそうでしょうが。ああ、そうだよ、悪いかよ。ぜひ、みんなで焼肉に行きましょう。いい思い出になりそう。やったー、焼肉楽しみだね。嬉しい。あ、でもどうしよう。着ていく服が。ああ、ないな。どうしたものか。いや、普通でいいですから。匂いつくし適当でいいですから。ひとまずは、今日は前祝いね。だな。とりあえずお疲れ様ってことで、もう飲んじゃってるけど。皆様、グラスをお持ちください。俺とノア以外、実感ないとは思うけど。みんなに助けられて、ああ、これ20日に行った方がいいか。グダグダだな、おい。うるせえよ。とにかく、ああ、お疲れ様でした。乾杯。乾杯。それじゃあ、急に呼んだのに来てくれてありがとな。とっても楽しかった。誘ってくれてありがとう。次は20日以降だな。今から楽しみだ。じゃあ解散ってことで、高坂先輩一緒に帰りましょう。はい。お疲れ様でした。また。Noah and I watch everyone walk off, and now Noah and I will go back to my apartment so we can have sexy times. ね As soon as everyone leaves, Noah tugs at my shirt. 家まで送ってくよ。え、そうじゃなくて、帰りたくない。もっと、一緒にいたい。She says quietly with blushing cheeks. The truth is, I was hoping that she would utter those words. ダメ？帰るか。オレンジ。As soon as we go into my apartment and take off our shoes, Noah clings to me. I almost go to hug her, but I suddenly get mischievous. Yeah, よっと。I lift her up and carry her to the living room. びっくりした。悪い。ちょっとテンション上がってる。I place Noah down and hug her properly. She buries her face in my chest and relaxes her body. 自分でもよくわからないけど、こうしてほしいの。ずっと我慢してた。俺もずっと抱きしめたかった。ずっとノアをこうして。 I embrace her tightly. I've only taken on memories of that hard-fought battle in the other branch. And yet, it feels like I've come back from a long journey. Even being with everyone else wasn't quite enough to make this loneliness and homesickness go away. But now that I'm holding Noah in my arms, I finally feel at peace. The reality of being able to spend forever with her just starts to spread comfortably throughout me. やっぱり、ギュッてしてもらうの、好き。もう離さないでね。ああ、ずっと一緒にいよう。We look at one another. The both of us inch closer. And we lock lips. I pull Noah firmly into my embrace. And I hug her with every single fiber of my being. The sun sets and night falls. We keep the lights off, and I sit with Noah nestled in my arms, staring into space. We don't speak. We just sit in each other's company. It's not like we have no desire to talk. If we wanted to, we would have a wealth of topics to converse about. But I have Noah by my side. That alone ends up satiating me.
My desire to continue basking in this bliss, it just happens to cause me to go silent. Why did I summon everyone from different branches? Once I consider why, I naturally start to imagine what my missing memories entail. The reason why I want Noah so badly, and the reason why I feel happy about such a trivial thing, can surely be found in those memories. I find myself embracing Noah's shoulders firmly. Noah peers at my face. どうしたの？いや、あの枝で失敗していたらこんな時間は過ごせなかったんだなってさ。ノアのことを大事にしなくちゃってそう思ったんだ。She looks happy yet bashful. However, her face instantly straightens out for some reason. そういえば、聞きたいことあった。ん？別に、怒ってるわけじゃないんだけど。俺なんかした？呼ばれた時に気がついたことがあって。かける。他のみんなにも手を出してた。I'm so glad they fucking finally brought it up. Thank God. I was hoping it would be all of the girls bringing it up, but only Noah does. Of course she does. We can't have a harem in episode 4. This is meant to be Noah's episode. That can be saved for new episode. I hope. Whatever the episode 5 is. It's significantly shorter, so I don't know what the reason for having new episode is, other than like an epilogue, I guess. I don't know. Harem episode? There's a I don't know. 九条さんとも、はるかとも付き合ってた。予想はしてたけど、ちょっとショック。Wait a minute. What about Sora? いや浮気なんてしてない。それは知ってる。どういうこと？別の枝の話。九条さんと付き合ってる枝と、はるかと付き合ってる枝がある。そうなの？とぼけてる？いや、違う。別の枝の記憶全部あるわけじゃないんだよ。部分的に欠けてて。そんな都合よく。I'm sorry, Kakeru. You only wanted me to not make Noah remember the deaths. You never said anything about the sex. Apparently Kakeru dating Sora would have been so traumatizing to Noah that I just, that was the only one I didn't include. マジだって。怒ってる？怒ってない。嫉妬はしてる。本当に覚えてないんですけど。すみませんでした。Noah starts clinging and nuzzling her head against me. 浮気したら死ぬから。しない絶対しない。絶対しないって信じてるけど。ごめん。別の枝のことを責めるべきじゃないって分かってるんだけど、呼び出されたのは眷属化してたからでしょ？だから、あれ？何？空も呼び出されてた。ってことは。So while the memories of Sora and Kakeru dating were not included, the fact that Noah put two and two together because Sora was also summoned. Oh, hell nah. How will you explain your way out of this one, Kakeru? 空とも？ちょっと待って。実は義理の妹とか。いや、実の妹だけど。Yeah. This is what I wanted for the other episodes. いや、誤解がある気がするな。俺は。Or at least episode 3. この枝では私を選んでくれたから、深く考えないことにする。Yeah, how does it feel to be lost? How does it feel to be
the fourth. はい。 I don't quite get it, but I'm sweating like crazy. What the hell did I do in those other branches? Did I even have my shit together? I mean, not really. You didn't even remember that you can go back in time in episode 1, and you weren't really quite all there until like episode 3. 本当に覚えてないんだね。そんな顔してる。 And even with episode 3, you were only given like fragments until you fully figured out that you could turn back time. マジで覚えてないし、浮気もしてないし、愛してるのはノアだけだ。愛してるって言えばごまかせると思ってる？いや、そういうわけじゃ。And also, yes, 私も愛してる。 her pouty face does a 180 into a pleasant smile as she leans her head against my shoulder, like I said. Yes. And then she starts getting bashful for some reason. ちょっと今、はしゃぎすぎて変な言い方になった。もうキャラ維持しようとしなくていいだろう。ぶっ壊れまくってるし。そうだね。もう、いいのかな。ずっと理想のヒーローでいなくても。理想を捨てる必要はないけど、本当の自分を隠す必要はもうないだろう。イーリスを倒して街を救った。ヒーローにも休息は必要だ。そっか、休息。妹を救えなかったこと、ずっと後悔してる。今もまだ悔やんでる。だからヒーローになりたかった。妹が好きだったヒーローになって、誰かを助けて、あの子の自慢のお姉ちゃんになりたかった。それを、贖罪にしたかった。街を救えたのなら、私が、私たちがしたことが、誰かの笑顔につながったのなら、ちょっとだけ、休んでもいいかな。誰かがダメって言っても俺が許す。俺の隣ではヒーローじゃなくてただの勇気の輪でいてくれ。そうする。かけるはどんな女の子が好き？ Well, considering you were the fourth. Never mind. どんなってノアが好き。そうじゃなくて、服とかかけるの好みが知りたい。The clothes that Sora wears. だからノアだよ。そうじゃなくて、ノアの好きにしてほしいんだよ。俺が言ったら意味ないだろ。好きな人の好みに合わせたいって思うのは普通だと思う。じゃあノアの好み教えて。かける。だから好み服とかの。そのままでいい。じゃあ俺も。じゃあって、そうとしか答えられないだろ。デートした時、可愛いって言ってほしいんだもん。ノアが可愛いって思う服着てくれよ。それが一番似合うし絶対可愛い。わかった。そうか、デートか。どこ行きたい？遊園地とか動物園とか、夜景の綺麗なところとか、定番なところ。いいな。行こう。でも、20日まではダメだね。だな。ちゃんと確認できるまでは我慢だな。それまでに、どこ行きたいか考えておく。俺も考えておく。かける。私を見つけてくれて、ありがとう。絶対に、話さないでね。ああ。絶対に話さない。Yeah, you know, I threw you a bone. I didn't want you to I didn't want you to go through the whole rigmarole of, you know, having to what's the word? Having to explain all the things that you did with the other girls. You know, you don't need to worry about that. I wish I did show them the memories, but well, Noah's reaction was funny enough. 絶対に。Was good enough.
May 20th. The mass magic formula injection incident never occurs. Iris doesn't appear and no one ends up dying. Iris is dead. She's gone from every branch. The incidents involving the evil eye are effectively over. It's probably safe to assume that, at least. おー、焼肉だー、食うぞー。私、朝ごはん抜いてきちゃった。実は私も、食べ放題なんて初めてで。お腹鳴っちゃった。ちょっといい店選んだから食べ放題でもそこそこうまい肉のはず。その分ちょい高いけど。せっかくの打ち上げなんだから、値段は気にしない。今日は思いっきり食べる。余市も呼んでやりたかったが、こんな一大イベントを逃すとは仕方のないやつだ。Yoichi has disappeared. He hasn't showed up at school once since that day, and he can't be reached. The last one to see him was Sophie. He apparently returned the evil eye. There's been no trace of him ever since then. There's no doubt that Yoichi has memories from that branch as well. Yoichi isn't the type who'd say they feel too awkward to face anybody, so there must be a different reason. Whatever the reason may be, I've decided that if he chooses to break away from everyday life, I won't go looking for him. That's his boyfriend's job. That's the least I can do for him. That's what I convince myself with. かける。ああ。行こう。最初は何から食べるか。無難にタン、いや、がっつりカルビ。私、焼肉屋さんのスープ無性に好きなんですよね。ああ、わかる。美味しいよね。私も大好き。私、ビビンバ食べたことなくて。We return to daily life. Back to plain, uneventful life as usual, albeit with a slight tinge of melancholy. We still haven't been able to collect all the artifacts. We can't close the book on everything yet, but ゆっくりでいいわよ。最大の脅威はもう排除できたし。that being the case, we decide to take things at a leisurely pace. We enjoy the ordinary, uneventful wonders of daily life. Going to school, having dates on the weekends, and getting together with everyone, and also having hot and steamy sex. We even have to infiltrate a rich person's party on a hint of an artifact being there. Oh, right, that was at the end of episode 3. Time passes and seasons roll by. Each day passes onto the next. I lead an ordinary life, with the occasional instance of excitement with my friends and the person I hold dear. かける！こっち！ Oh my. 見て！すごく綺麗！ Noah flashes a dazzling smile, surrounded by a bountiful assortment of flowers. Noah's gotten much brighter. She's business as usual in front of everyone else, but in front of me, she's finally at a point where she can remove the mask of her ideal self and show me the wonderful smile of hers. This wonderful smile of hers. Yeah, you know, after having sex every day. That's usually how it works. あっちの花も綺麗。なんて花かわかる？全然わからん。私もわからない。花に興味を持たずに生きてきてしまった。あそこのプレートに名前書いてあるんじゃね？そういうの見ずに花言葉まで言いたい。その方がかっこいい。Noah's fitting motive brings a grin to my face. She's brighter, more lively, and smiles so much more. But even so, she hasn't changed at her core. Noah's starting to accept the happiness she isolated herself from for so long while remaining herself. The cool leader of the Valhalla Society. The girl who craves affection and occasionally gets jealous. Both are Noah.
My lover, my beloved. かける、あっちも見に行こう。ああ。行こう。 I grab her outstretched hand and walk. We have many days ahead of us. These ordinary, occasionally exciting, and most of all, happy days will pass by. And with my friends and the most important person in my life, I'll walk on. And this time, there won't be a fake out ending. It's still the same. It's the same credits. It's the same song, I mean. So, you know, it wasn't meant to be a fucking... It wasn't meant to be opening 2. It was just meant to... It was actually just meant to be ending. You know what? I'm not surprised by that. It would be weird for there to be 2 openings and also an ending. But, you know, for an ending song, this is a bit fucking intense, don't you think? She didn't rewind time this time. The fucking... The stigma didn't go on her head, pop up on her head. Well, that was 9-9 episode 4. And fuck, it was, goddamn, it was good. Like, holy fuck. Ever since they fucking rewound the credits, I could not stop playing. I needed to see everything. So yeah, to give away that this is one long recording session. Oops. But can you blame me? Can you? Let's start off with the gripes. Yoichi. That's about it. I already told you my opinions on Yoichi. He's not a good written character. Right? He's just classic psychopath character. And like, nothing else. Superiority complex, I guess. Too trusting of Iris, maybe? There's some... They did some things with his character, but, you know, there's definitely no way you can redeem him, so I'm glad they didn't try to do that. He's just an insufferable character through and through, and, well, I know that the writers made him that way on purpose, but, you know, even if he had a motive, that wouldn't have taken away from the fact that he dragged Noah's corpse into Kakeru's apartment and waited for him to show up in his apartment. So, you know, you could have given him something. I mean, his part of his true self was shown at the end. But that's enough with the bad. The good. I mean, if I'm gonna include something else to the bad, it would be Renya. But, you know, I'm forgiving him for being a hardcore simp to his boyfriend Yoichi, and that's that, you know? But the good. Noah is so cute. She's really cute. And, well, I haven't done it yet. I have not changed the rankings. Right, Haruka is still first. And well, Yoichi, you can fuck out of here. I can change it to Lena instead. But Noah,
What are you doing at 4th? Get the fuck out of here. You're going all the way straight to 1st place, baby. I don't appreciate returning back here. Listen, hang on, I'm changing my rankings, alright? おかえりなさい。 Listen, I'll get to you later. I'm sorry, Miyako, you're 4th. But that doesn't mean you're worst girl. Well, it does mean you're worst girl. That doesn't mean I hate you. I love you unconditionally, and you are peak wife material. But it's another situation where I cannot articulate how much I love the entire the entire final act, right? With the whole with the hopelessness that Kakeru felt when trying his hardest to prevent Yoichi from killing everyone, to the hope that would always get taken away from him whenever his plans to stop Yoichi would fail, to the agony he felt when he stepped into his apartment and saw Noah's body, Noah's corpse propped up, just for Yoichi to go on an entire spiel of how much he of wanting to kill Kakeru's friends until he gives up. To the fact that if it wasn't for Yoichi being so boastful and giving Kakeru all of the other artifacts, I don't think they would have been able to win in the end. Look, I mean, you know, even though he would have been able to use the other girl's artifacts through the familiarization, they would not have been as powerful. Right? And the entire fight with Yoichi was so cool. Alright, it was so cool how they would keep going back in time and shit, and how how Kakeru just didn't give a fuck and just kept killing Yoichi. He just did not care. He just kept doing it over and over and over again, and forced Yoichi to, you know, power up again. And the fact that at the end, Iris, instead of trying to kill Kakeru and the girls, goes after me, the player, the person with Overlord from the other world, and our solution is to use Satsuki. I mean, she didn't need to be she didn't need to be the linchpin in this entire operation, but, well, apparently she did. Apparently she was, and I'm okay with that. Why can't I be with Satsuki, you know? Riku was fine with being with dating Fumika in Angelic Chaos, so why can't Kakeru date Satsuki, you know? I understand comparing the two teachers isn't fair because Satsuki definitely is not wife material, but they're both cute, they're both hot, and she's a bit of an airhead. And she's lazy, so she's just like me. I mean, what can I say to what more do I need to say to make it more obvious that this was amazing? All right, probably one of
is it my favorite visual novel? Because here's the thing. I am comparing it to Amazing Grace, which I loved as much, and both games have time travel mechanics, sort of. Yeah, this probably is going to become my favorite visual novel. At this point in time, it is my favorite. And I am including all from episode 1 to episode 4, alright? Not just episode 4, because 1 through 3 was the setup, and episode 4 was the payoff. Now, I'm not including new episode, because I don't know where that would fit into any of this, other than being like a sort of epilogue, thing. But, yeah. We're technically not fully done with episode 4, so let's stop rambling on and continue on. 見事成し遂げてくれたわね。 Thanks. イーリスは死んだ。すべての枝から消え去った。 No need to thank me. 千年の過ちをようやく正すことができた。感謝しても足りない。ありがとう。もっとちゃんとしたお礼がしたいけれど、語りかけるのがやっとだから仕方ないわね。もし私の世界に来ることがあれば、私を訪ねてちょうだい。盛大なもてなしをさせてもらうから。いいえ、私が行った方が早いかしら。原体をなんとかそちらの世界に送り出せれば。ま、今はいいわね、そんな話。あなたのおかげでイーリスを倒してめでたしめでたし。本当は私も消えるつもりだったけれど、もうしばらく生き恥をさらすことになっちゃったわね。それと、あの枝では多くの死人が出た。最良とは言えないけれど、選定はできない。命と引き換えにすることでしかイーリスは倒せなかった。そう割り切るしかない。あの枝のかけるの覚悟を無駄にするわけにはいかないもの。ごめんなさい。しんみりしちゃったわね。とにもかくにもお疲れ様。あなたは本当によくやってくれたわ。Don't worry, it's fine. I'm going through this game. I'm going through this part again in the 18 plus version, so I'm ending off I'm ending off episode 4 on a hate scene, you know? So, it's fine. 残りのアーティファクト回収については、あなたの力を借りなくても大丈夫でしょう。カケルたちに任せて、しばらくゆっくりと休んで、と言いたいのだけど、一つだけ残っているのよね。まだやるべきことが。オーバーロードによる枝の剪定は、カケルの行動によって行われるの。空の枝でも、遥かの枝でも、カケルの行動によって枝が剪定され、望む未来へと分岐している。けれど一つだけ。カケルに影響を受けた人間の行動によって分岐してしまった枝があるのよね。そう。剪定がされておらず、最悪の結末へと分岐しうる枝が残ってしまっている。もうピンときたかしら。さあ、始めましょうか。最後の観測を、最高の結末をつかむために。I see. Damn. The very first timeline. 9雪色雪花雪の後 God damn. Yeah, that was so cute. I
I really like that ending where we changed the literal first timeline of the first game so that I guess so that Miyako doesn't get turned to stone. I mean, you know, it does lead to the good ending. And, you know, affecting that branch won't inadvertently prevent any of the other branches from being created in the first place. So, you know, there's no butterfly effect situation going on here. It just creates a new branch. Well, it continues on from, you know, said branch. I didn't mean to hit the mic, but I've already said what I've wanted to about 9-9 and especially episode 4. And God, I love this game. And when I say gay, I am referring to 1 through 4 because I love all of them. And well, if I'm specifically saying 4, I do love it the most. Especially since Noah is first place. So if we're going off of the rankings, 4, 3, 2, 1. Kind of ironic, isn't it? The best was the last one, and the worst was the first one. That's unfortunate, isn't it? Listen, Miyako, it's not your fault that you've been drafted for 3 games. You know, so it was the same with the other girls. But she was the first to bat and has been stuck on the sidelines ever since. Ever since she struck out. But that's enough rambling on. Thanks for watching. I hope you enjoyed, because I definitely know I did. I love 9-9 episode 4. If you did, a subscribe would be appreciated. And if you want to support me even further, you could always, you know, go to my Twitch, follow there, subscribe over there as well. I stream sometimes. There's meant to be a schedule. You know, it's inconsistent, but, you know, still, I stream. You know, you can always go to the Patreon. There's always some, I've been posting there. I'll be posting early episodes there, and include any H scenes that I may have to take out in the YouTube episode. Right? I will eventually get to playing through H scenes of the stream games. So I guess look forward to that. I said that for episode 3, and I said that at the end of MML, but you know, things happen. It's called being lazy, but you know, either way, with that being said, the next visual novel is still technically going to be 9-9 because there's new episode, and well, I've been iffy on whether or not I will stream 9-9 new episode, especially because it's through a Twitch category, but I don't think I will. I think I will just play it. I think I'll just play it. Yeah, I don't know what's up with this one. Maybe it's the harem route that I was hoping for. That I was hoping for at the end of episode 4. I mean, I knew that there was not going to be a harem route in episode 4, but you know, maybe there is a harem route. But if you haven't played it, if you haven't played a new episode, you'll find out when I start playing it. But until then, good morning, good afternoon, good evening, good night,
And I will see you guys again next time. Bye bye.